Assalamu alaikum viewers, welcome to Motor Solutions, and our tonight's topic is accidents and claims. To assist me, I have two very experienced guests, one very experienced physiotherapist, RTA claims related injury treatment he provides. He's very experienced in this field, and he's been working very closely with a lot of the solicitors in United Kingdom. His name is Mr. Kashif Stan. He's sitting here in the studio with me. Hello Kashif. Hi. How are you? I'm fine. Good to see you. Good to have you in our studio. Thank you for having me here. Thank you for joining Motor Solutions. And once again, we have a very experienced claim specialist who's been working in this claims industry for very, very long time. And he's joining us today on Skype, and he is Mr. Andy Sidnall. Andy, welcome to Motor Solutions. Thank you. Good evening, everyone. Thank you for joining us. It is our great pleasure to have you. Viewers, আপনারা মোটর সলিউশন যারা দেখেন আপনারা সবাই জানেন মোটর সলিউশনস খুব পরিচিত একটা প্রোগ্রাম। অনেক দিন পরে আমরা একটা ব্রেক নিয়েছিলাম। ব্রেক নেওয়ার পরে আমরা ভাবছিলাম যে এই কোভিডের কারণে আমরা আসলে ডিলে করছি, আমরা আরও অনেক আগেই এই প্রোগ্রামটা শুরু করার কথা ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়ে আমরা এই লকডাউনের কারণে বা কোভিডের অনিশ্চয়তার কারণে আমরা পারি নাই এর আগে শুরু করতে, বা আজকে আমরা প্রথম এই সিরিজের প্রোগ্রাম আমরা আজকে প্রথম শুরু করলাম। আপনারা স্ক্রিনে যে নাম্বার দেখতেছেন নাম্বারে আপনার নর্মালি আমাদের রেগুলার ভিউয়ার যারা ছিলেন, আমার মনে হয় যে অনেকেই আছেন আজকে লাইনে, অনেক দিন পরে প্রোগ্রাম নিয়ে এসেছি। আপনারা যারা লাইনে আছেন আপনাদের অনেক প্রশ্ন আছে, অনেক দিন মোটর সলিউশন ব্রেক ছিল, আপনাদের অনেক প্রশ্ন অলরেডি আপনাদের মনের মধ্যে আছে। তো আপনারা যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে ক্লেমস রিলেটেড, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেমস রিলেটেড যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, আন্ডি সিগন্যাল আছেন আমার সাথে, উনি আপনাদের কল নেবেন, আমি কল নিয়ে ওনার কাছে পাস করব, উনি আপনাদের কোয়েশ্চেনের আনসার দেবেন। এবং আমার পাশে যিনি বসে আছেন স্টুডিওতে মিস্টার কাশিফ জান, কাশিফ জান একজন খুবই এক্সপিরিয়েন্স ফিজিওথেরাপিস্ট। ইনজুরি রিলেটেড যে ট্রিটমেন্টগুলো দেওয়া হয়, যাদের মনে করেন আপনার উইপ্লাস সর্ট অফ ইনজুরি থাকে, ওনারা জানবেন বুঝবেন এটা, যারা অলরেডি ক্লেম করেছেন ইতিমধ্যে ওনারা জানেন যে ফিজিওথেরাপিস্টরা কী ধরনের সার্ভিস প্রোভাইড করেন। Now, I'm coming to you, Andy. It's been a long time that we haven't obviously done a program together. Quite a while ago, we did a program. How are you today, Andy? Yeah, we're fine, thank you. That's good, Andy. Because of the lockdown, one thing that we got Kashif in the studio that I think it is very important to discuss. Because of COVID-19 and uncertainty, a lot of the claims, actually, a lot of the patients, especially a lot of the people who've been involved in accident, they couldn't make obviously their personal injury claims. Although a lot of them actually they made claims, but they couldn't undergo the treatment. Now, Kashif and you probably can assist me on this. In terms of the treatment, they couldn't go for the treatment because, as you know, that it is not possible because there's physical touch involved on physio treatment. So that's why they couldn't go do the treatment. Now, before I come to you, and let's see what Kashif says about this kind of treatments. If there's a delay, can they wait? Or I mean, how do you actually? I mean, if people who's been injured and they've been recommended probably the GP to go and take treatment, to take some physio treatment. Now they couldn't do it because of lockdown. And now how long can they actually wait and go for this kind of treatment? Obviously, whiplash treatment. If they don't, a lot of them are not taking treatment straight away. And if there is a delay, is there any obstacles because of the delay? There are some big obstacles because because of this lockdown, they can't go to a private practice and get the treatment.
And in case of accidents, most of the time you need hands-on treatment. So hands-on treatment at the moment is not allowed in private practices. The only thing the physios can provide is with an exercise program to keep you moving, and that's the only thing we can do at the moment. Once the level of lockdown changes, then things might be different. They can come back to the clinic and have hands-on treatment, which is more effective than just only exercises. But that is a long way to go. Obviously, at the moment, it's not clear when would that be possible. Now, and some of the claims, obviously, the solicitor, they don't want to delay. They want to settle the claims as soon as possible. So in terms of, as you know, the Kashif is saying there is a lot of obstacles. They will probably face some obstacles because they can't take the treatment. Now, in terms of the valuation of the claim, what sort of problem that do you see? I can see that valuation, if they are not going through the treatment, but there is no proof, there isn't enough proof that they actually suffered the injury. So the solicitors, can they wait until the treatment is done, or they always try to settle the claim even without the treatment's been taken place? They may wait until the treatment has been completed, but it really depends on the prognosis period that goes within a medical report. Claimant solicitors aren't waiting for this pandemic to pass over. Medical examinations are currently carried out remotely anyway, so they'll cover it over Zoom or Skype platforms such as this. And in the same way, then reports are still generated through to insurance companies, and they then may make a recommendation of some physios they do before in the report. As Kashif mentioned from there, it's really a case that it's not as effective at the moment, but only guidance and recommendation of exercises can be given on that front. But it's not really holding up the procedure as far as claiming solicitors are concerned. And also the specialist medical examination, as we know at the moment there is no face-to-face consultation at the moment. So how are they doing the report? Is it based on the client's statement? How are they working out the prognosis period? It's all on a video conference, so they will carry out where they can't obviously do a physical examination from there. They will go through various ways of getting the patient then to move in certain directions and do all the normal checks they do as if they were examining the patient in front of them. From that they get an idea of the extent of the injury, and then they make a recommendation whether physio is then required in addition, which might help to alleviate the symptoms, or by in this case just by carrying out further exercises to help the client out. Yeah, once they have a report, the medical report, and if the specialist recommend there's some treatment required, and they are unable to basically take the treatment. Now, in terms of, you said, in terms of claim processing, there isn't much obstacles. But how are they going to do the valuation on the injury claims? Because if the medical specialist says recommends about 8 to 12 treatment, physio treatment, and the physio treatment never taken place. So in terms of valuation on the amount, on the claim, do you think they're going to be offered less amount of money, or it's not going to affect? No, I don't think so. I think it won't make any difference as far as the level of compensation is concerned. A medical expert will probably make a recommendation of a prognosis period, i.e. how long they believe it will take the patient to recover from their injuries in full. So when they make that
that estimation, if they then take some physio treatment as well, that may then reduce the duration that they're looking at going forward. But they wouldn't penalise an individual patient because it proved impossible just to go along to for some physio sessions involved. Yeah, at the moment it is impossible to do it, and it's been quite a while now, and hopefully things gets better, and I'm sure there is a lot of patients actually waiting eagerly for things to be normalized, and they probably can go and take some treatment. Maybe things will improve. Vaccine rollout is very fast at the moment. Obviously, you are in the medical industry, you know very well, Kashif, what is happening with vaccination? I want to mention one thing before vaccination. Yeah, is, please do. You know, the general physician will give a prognosis of any injury, you know. But if who gives the prognosis? Is you or the doctor? The doctor. Doctor gives Yeah. the prognosis. Yeah. So if the client, you know, after the prognosis period is not happy, they can go for the reassessment. It's up to them. Yeah. And reassessment is yes, reassessment by the same doctor. by the same doctor. Yeah. Okay. And if the doctor again says, you know, still the person is suffering, you know, with the injuries sustained during the accident, they can again, you know, recommend further physiotherapy. And the way the vaccination is going on at the moment, and according to the, you know, last guidelines by the Honorable Prime Minister of this country, we can open the clinic, you know, after 12th of April, hopefully. You can open the clinic after 12th of April. Yeah, and they can come back and have the hands-on treatment, you know, as they used to do before. And is there any condition? Do they have to be vaccinated before they come? No, they don't need to be vaccinated. They just need to be, you know, like, we are going to check their temperature and other things that they are fine, and then we can, you know, give them the treatment. That's great. Yeah. That is a very good news. Andy, I can, obviously you had Kashif, so there is some daylight after the dark in the end of the tunnel, yeah? Yeah, we're only looking at it about 4 weeks away, if that's the case. Yeah, so are you saying, Kashif, you can start the treatment within after 4 weeks? Yeah. So that's a good news. Viewers, আপনারা যারা program দেখতেছেন, যাদের ক্লেমস অনগোয়িং ক্লেমস আছে, যাদের রোড ক্রসিং অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেমস, এবং যারা আপনারা পার্সোনাল ইনজুরি ক্লেম করেছেন এতদিন, আপনারা যারা ফিজিও ট্রিটমেন্ট যারা নিতে পারেন নাই, তাদের জন্য একটা গুড নিউজ আছে। আগামী উইথিন নেক্সট জাস্ট আফটার 4 weeks you can actually book your physio treatment with your physiotherapist. I'm sure the solicitor already recommended a physiotherapist, so you can go and take the treatment. Now I'm coming to you, Andy, again. So Kashif said probably within next 4 to 5 weeks everybody they can go and go through the treatment actually after about 4 to 5 weeks time. Now do you think the physiotherapists throughout the whole country are going to struggle to cope, because there's going to be a huge backlog? It's been building up. It's been over a year now. It's been building up. So from your experience, do you think the clinics are going to be able to book people within a period of time? Andy, can you hear us? Andy, okay, I think we lost you. Hopefully we get you back on the line again. Kashif, maybe you can answer this question. Because of the backlog, you guys couldn't do provide any treatment. No, we can't deny that this fact that there will be a waiting list, and we have to cope with it. So it's going to be a huge backlog. Yes, yeah. It's not only, you know, private practices. If you see the NHS, you know, they also have got a backlog, you know. Because at the moment the priority is upon COVID patients. Then you must have heard, you know, all the routine surgeries and you know, the other surgeries, they have been cancelled already. So there will be a backlog, but hopefully after this vaccination thing is done,
it will be easier, to be Thank you. patient. Thank you, Kashif. We're going to go to a short break, and after the break, I'll come and talk to you more. দর্শক, আমাদের একটা সময় হয়ে গেছে, আমরা একটা বিরতি নিতে হবে। বিরতি থেকে আসার পরে আমরা আবার বিরতি আসলে হ্যাঁ দর্শক, আমি এখন জানতে পারলাম কন্ট্রোল রুম থেকে আমাদের কাছে আসা একটু সময় আছে, বিরতিতে যাওয়ার একটু সময় আছে আমাদের কাছে। তো আমরা দর্শক আসলে আমরা যে এই জিনিসগুলো যে এরিয়াগুলো কভার করতে চাচ্ছি, আপনার রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের আজকে আমরা স্পেশালি ইনজুরি নিয়ে এবং ক্লেমস নিয়ে আমরা ডিসকাস করতেছি। আপনাদের অনেকেই আজকে অনেকেই এই গত এক বছরে অনেক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে গেছেন। আমাদের অনেক লাভড ওয়ান্স আমরা জানি যে অনেক সাফার করেছেন, অনেক বিজনেসরা সাফার করেছে। তারপরে আমাদের স্পেশালি বড় বড় সিটিগুলোতে আমাদের ট্যাক্সি ড্রাইভার ভাই যারা আছেন ওনারা অনেক সাফার করেছেন এবং করতেছেন। অনেকের অনেক সমস্যা আছে, বা আপনাদের এর মধ্যে যদি আপনাদের লকডাউন শুরু হওয়ার আগ থেকে যদি আপনাদের কোনো অনগোয়িং ক্লেম থাকে বা কোনো সমস্যা থাকে, এগুলো নিয়ে আপনারা ডিসকাস করতে পারেন। ঠিক আছে, ইনশাল্লাহ আমরা একটা বিরতিতে যেতে হচ্ছে। বিরতি থেকে আসার পরে আমরা আপনাদের কল নেব এবং আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে। সো প্লিজ ডোন্ট গো এনিওয়্যার, উই উইল সি ইউ শর্টলি আফটার দ্য ব্রেক। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মোটর সলিউশনস। আমার সাথে আছেন কাশিফ জান, ফিজিওথেরাপিস্ট, ভেরি এক্সপিরিয়েন্স ফিজিওথেরাপিস্ট, এবং আমার সাথে স্কাইপে আছেন আন্ডি সিডনাল, ভেরি এক্সপিরিয়েন্স ক্লেমস ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট। আর আমরা আজকে ডিসকাস করতেছি ক্লেমস, অ্যাক্সিডেন্ট এবং ক্লেমস। অ্যাক্সিডেন্ট যদি হয়, আমরা চাই না কারো অ্যাক্সিডেন্ট হোক। যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয় সবার সাহায্য লাগে, অ্যাডভাইস লাগে, স্পেশালিস্ট অ্যাডভাইস লাগে। আমার সাথে স্পেশালিস্টরা আছেন আজকে। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা কল করতে পারেন। স্ক্রিনের মধ্যে যে নাম্বারটা দেখতে পারতেছেন, নাম্বারে কল দিলে আমাদের সাথে স্টুডিওতে সরাসরি কথা বলতে পারবেন। Andy, I'm coming back to you. Obviously, we are discussing accident and claims. Now, personal injury claims it is most of the time, especially RTA related personal injury claims. Now we know there is a proposed reform in this industry, Whiplash reform, and which is probably, correct me if I'm wrong, the proposal is to reform this industry actually on 31st of May this year. What do you know about this reform, and can you please tell our viewers about this reform and what is going to happen? As far as I know, this reform is going to basically change the whole industry itself. It is not going to be the same. The way everybody makes their claim, it's not going to be the same. A lot of the people are actually going to be unable to make the claims because there's not going to be much support. They're not going to get the solicitors as easily as they are getting at the moment. So please tell us a bit more about this reform. Okay, yes, there's some quite drastic changes that are being proposed by the government, by the Ministry of Justice. As you say, they're going to take effect from the 31st of May, so it's going to apply to all accidents which occur then on the 31st of May and beyond. So anything prior to that will still continue as part of the old regime. Full details of what's happened are still being worked on by the Ministry of Justice, but there have been some details published just to give an idea. So I can give you just a rough idea of what we know so far. One major change is the level of damages that are going to be paid out, or the level of compensation is going to be around about 85% less than today's values. That's why I say drastic, because it's a huge reduction. They're going to link the level of damages directly to the period. So at the moment, if you have a 3-month
whiplash injury, it could be worth 1,500, 1,750, something like that from there. If that's the case, then it is going to be totally, I mean, especially for the solicitors, it's not going to make any financial sense for them to act on behalf of anyone. Correct. It will simply be uneconomic for them to do so. Then what's going to happen? That's what's going to happen to these individuals. Where at the moment we know, even if they go through the solicitor, majority, I mean, most claims actually gets disputed, and when it gets disputed, and you need to fight the case with very high experience. Now, as you know, even the solicitors, the experienced solicitors, barristers, even they struggle to challenge the insurance company or even win the case. So how is it possible for normal individuals with any experience at all in the industry, how is it possible for them to make their own claim and recover something out of the claim? That's exactly the problem. It is no longer a level playing field. There is a portal which has been built by the MIB and the Ministry of Justice, which is supposed to be for the general public to use to make a claim directly against a third-party insurer. The whole idea seems to be that the government want to leave solicitors out of the whole equation as far as claimant solicitors are concerned. But if they leave solicitors out, then what's going to happen to all these solicitors who've been actually qualified, and they basically that's their livelihood. That's what they do to make their living. They make their living out of it. So thousands of solicitors throughout the whole country. What's going to happen? And we know that at the moment there is a crisis already. You know, people are struggling. People don't have jobs. And on top, if all these solicitors becomes unemployed, then what's going to happen to them? Unless they can diversify their practice, then I would agree with you. I think that there's going to be many firms that won't continue in that form of work, and some of them will simply go out of business. So we could expect thousands of solicitors to go out of business that deal with RTA work. So, to be honest, and also if you look at the timing isn't right as well. So it is probably the government probably looking into it, and they probably not going to make this change in this particular time, especially where we know the people are suffering. There's a lot of job losses, you know, big industries. They're cutting down on their employees, big companies, even the big law firms, they're already cutting down on their employees. And on top, if this reform happens, that means the whole industry is gone forever. Probably this is the end of RTA claim industry. Possibly. I mean, the general damages of the vehicle damage, the car hire, recovery storage, items like that, then yes, you're still entitled to make a claim for all of those items, and you could still use an accident management company in the same way that you ever did. The real problem here is just going to be on the personal injury front. If you have a whiplash injury. And I emphasise that it does relate to whiplash injuries, not other injuries. So if you've been involved in an accident and you've broken your leg, broken your arm, anything like that, that is not subject to these new reforms. That from our experience, we know it looks like it's about 8 out of 10 claims are actually whiplash related injuries, isn't it? Yes, and to give you an idea, the county court limit is being raised from £1,000 to £5,000, which means that your personal injury has to exceed £5,000, which will eliminate 95% of all claims, which are under 5,000 at the moment. So which means for them to get legal representation, the claim will have to exceed 5,000? It would do, yes. And majority of the claims, whiplash claim doesn't exceed 5,000, does it? Only 5% of claims actually exceed that figure. So which means it's another way of indirectly, in a way, telling people not to claim for injury. In a roundabout way, the insurers we know have been lobbying the Parliament for many years to try and bring in extra reforms to reduce the number of claims, and
they really don't need to bring in these reforms, because in the last 3 or 4 years, if they look at the claims numbers, they've been coming down naturally in any event. So they are way, way down on what they were. So it's regulating itself in effect. Has the solicitors been campaigning against this reform? Yeah, I mean, some are looking to diversify into other areas of law. Some have been making, quite a fuss about it from there, and also contacting their existing clients to make them aware of it, because the service they're getting now, they will not get in the future. Do you know if these clients or their existing clients or the solicitors if they've been contacting their local MPs and informing them about these changes? I believe there's been some recommendations in some letters that have been going out from claimant solicitors, just to make the general public aware, because it's been rolled out on the quiet, and the full effect of this will not become apparent until you've been involved in a non-fault accident and you're put in this position. What I was going to say earlier on from there is that because of these damages are so low, it just makes it uneconomic for a lot of solicitors to touch it, even if they were going to get their costs paid. Mm-hmm. A 3-month injury would now be worth about £240, because it's directly linked to the prognosis period. So a lot of the people, I don't think they won't even bother to make a claim, because the amount of work probably, or even the paperwork will be involved to make a claim. They will probably think, it's not even worth making the claim at all. That may be what the insurers are hoping. Well, I can see clearly this is what's going to happen. If this reform happens, this is what's going to happen. It will put off a lot of the people to even make a claim, and as you said, this is what the insurance companies want. It is, and it's just preventing then really access to justice for the general public. Thank you, Andy. I'll come back to you. দর্শক, আপনারা দেখতেছেন মোটর সলিউশন। আমার সাথে আছেন আন্ডি সিগন্যাল এবং কাশিফ জান, দুইজন ভেরি স্পেশালিস্ট, দুই সেক্টরে, একজন ইনজুরিতে স্পেশালিস্ট, আরেকজন ক্লেম ম্যানেজমেন্টের স্পেশালিস্ট। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা কল করতে পারেন, কল করে আপনারা আন্ডি সিগন্যালকে সরাসরি আপনাদের প্রশ্ন রাখতে পারেন, অথবা কাশিফ জানকে সরাসরি আপনারা প্রশ্ন রাখতে পারেন। ইতিমধ্যে আমি আন্ডি সিগন্যালের সাথে যেটা নিয়ে আলাপ করলাম সেটা হলো আমাদের এই ক্লেমস ইন্ডাস্ট্রিতে একটা রিফর্ম আসতেছে। এটা আপনার 31st of May, প্রবাবলি এখনো 100% শিওর না এই চেঞ্জ আসবে কিনা, বাট দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি 31st of May একটা চেঞ্জ আসতে পারে। যদি একটা এই চেঞ্জ যদি আসে, তাহলে আপনারা যারা ইনজুরি ক্লেম করেন, স্পেশালি রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে যারা উইপ্লাশ ইনজুরি করেন, এই পর্যন্ত যেভাবে ক্লেম করেছেন ভবিষ্যতে আর এইভাবে ক্লেম করতে পারবেন না। মানে এখন যেভাবে আপনারা সলিসিটর রিপ্রেজেন্টেটিভ পাচ্ছেন, কোনো টাকা পয়সা দিতে হচ্ছে না, এইরকম আর পাবেন না। কারণ সলিসিটররা মানে দেখা যাবে যে ক্লেম যদি দেখা যায় যে উইপ্লাশ ইনজুরি যদি ওভার 5000 যদি না হয়, তাহলে আপনারা লিগাল রিপ্রেজেন্টেটিভ আপনারা পাবেন না। তার মানে হচ্ছে যে সলিসিটরদের কস্ট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে নিতে পারবে না। এই কারণেই মানে দেখা যাবে যে এখন যেভাবে আপনারা ক্লেম করতে পারতেছেন, 31st of May এর পরে আপনারা হয়তো এরকম আর করতে পারবেন না। এটা নিয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আন্ডি সিগন্যালের কাছে বা আমাদের আরেকজন গেস্ট আছেন কাশিফ জানের কাছে, যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে প্রশ্ন করতে পারবেন। কাশিফ, do you want to add anything to this? Do you know anything about these changes? I think these changes have happened in some countries in Europe. That's why they did it work? Does it work? In a way, it's like you can say not 100% it's working, because it's really hard to segregate. It's not possible, is it? How? Because it is very, very lengthy process to settle a claim. Majority of the claim are getting disputed. Now, how can they basically settle a claim, a disputed claim, without a solicitor, without a lawyer representing them? That will be very hard, because people don't know, you don't know what language to write. Normal people don't know the procedure, how to even take somebody to court. They don't know how to issue proceeding. Andy, are you going to add anything to this? The normal people don't know how to issue proceeding, do they? It's very difficult, especially within ethnic minority community I'm talking about. They are not well experienced. Majority of the people are not well experienced to deal these kind of claims by themselves. So the matrix that has been put forward to assess the level of damages and the compensation paid going forward
is going to be on the new basis will now be the lowest in Europe as well. So whereas it's difficult to understand how a claim can be worth £2,000 on one day and can be worth £400 the next day. Yeah, but they will also at the moment, for example, once someone go and visit a solicitor, independent solicitor, to make a claim, they also, their vehicle, the actual damaged vehicle, get inspected by an independent engineer who is actually instructed by the law firm, by the solicitor. So there's clearly there is also a process to that as well, to prove the damage, to prove the injuries and all that. Now, how are the normal public going to know all this procedure? How would they deal with all this? The valuation of the injury, valuation of their own cars, etc., etc. The valuation of the injury is now going to be set in stone, which will be based on a medical report, which will be arranged by the insurers, and that's going to be linked directly to the duration of the injury. The detail is still to be published on the inspection side of things and how it's actually going to work in practice on the new portal that we're all supposed to be using going forward. If this happens and they've got everything right, I wouldn't hold your breath that it is all going to happen smoothly, because we know they've been trying to put this portal together for about the last 3 years, and it's been delayed and delayed because they keep finding problems and things that are not included within it. And to this day, we still don't know if everything that is required in it is going to be in it. From your experience, do you think they are fully prepared? I don't see they are prepared, because from what you're telling me, I don't think even the solicitors are actually aware. Even the solicitors doesn't know what's going to happen. So if that's the case, obviously there's a system required. There's a software required. To process all these things. Now at the moment there's nothing in there. So do you really think it's going to happen in such a short period of time? 31st of May is just around the corner. Well, I think they've just put a date to paper because it's been delayed so many times from there. But whether they will actually be prepared or the system will be man enough for the job and go live on that day is another thing entirely. Thank you, Andy. We need to take a short break. I'll come back to you after the break. Kashif, I'll also come back to you as well after the break. দর্শক, সময় হয়ে গেল আরেকটা বিরতি নেওয়ার। বিরতি থেকে আসার পরে আপনাদের সাথে আবার কথা হবে। So আমাদের কাছে একটু সময় আছে মনে হয়, একটু সময়। Kashif, we have a bit of time left before we go to the break. This change, I don't think everybody is aware of this change. No, as a physiotherapist, obviously you provide treatment to patients. Even you're not aware of this. No, and there's no proper guideline as well. There's no proper guideline. So within such a short period of time, do you really think it's going to happen? I don't see it's happening. I think the best way is to postpone it for a while. I can see that, but at the moment that we have too much on our plate as it is. Too much as it is in our plate, we have, there's so many changes been done, even due to Brexit as well, so many things been done as well. The government is under immense pressure from all these things, and how are they going to make a change like this? We'll talk about this again after the break. Let's take a break. দর্শক, সময় হয়ে গেছে ছোট্ট একটা বিরতি নেওয়ার। বিরতি থেকে আসার পরে আপনাদের সাথে আবার কথা হবে। আপনাদের প্রশ্ন থাকলে আপনারা ফোন করতে পারবেন। So please don't go anywhere. We'll see you shortly after the break. Assalamu alaikum viewers, welcome back to Motor Solutions. আমার সাথে আছেন কাশিফ জান, a very experienced physiotherapist, এবং আমার সাথে স্কাইপে আছেন Andy Sidnow, very experienced claims management specialist. আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা ফোন করে কাশিফ জানকে অথবা Andy Sidnowকে আপনাদের কোয়েশ্চেন আপনারা ওনাদের কাছে রাখতে পারেন। ওনারা আশা করি আপনাদের আনসার দেবেন। আমরা যেগুলো নিয়ে আজকে ডিসকাস করতেছি অ্যাক্সিডেন্টস এবং ক্লেমস। অ্যাক্সিডেন্ট, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হলে অনেকেই ক্লেম করেন,
যারা আপনারা ক্লেম করেন এর মধ্যে আপনাদের ক্লেম এই কোভিডের মধ্যে আপনাদের অনেকের অনেক ক্লেমস অনগোয়িং আছে, অনেক দিন ধরে ক্লেমসগুলো আপনাদের সেটল হচ্ছে না। আপনারা এগুলা নিয়ে যদি প্রশ্ন থাকে আপনাদের স্পেশালিস্টদের কাছে কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা কল করতে পারবেন। তাছাড়া আমরা ফিজিওথেরাপি যে ট্রিটমেন্ট যেগুলো আছে ট্রিটমেন্ট নিয়ে একটু ডিসকাস করতেছি। তাছাড়া অ্যান্ডি সিগন্যাল আরও কিছু বলে গেলেন যে আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে ক্লেমস ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে একটা বিগ একটা চেঞ্জ আসতে পারে, সেটা হচ্ছে 31st of May this year. There is a possibility for this reform to take place. If it does happen, এখানে যদি হয়ে যায় এটা অনেক বিগ চেঞ্জেস আসবে এই ইন্ডাস্ট্রিতে। আপনারা হয়তো জানেন না কত এই ইন্ডাস্ট্রিতে কত বড় ধরনের একটা চেঞ্জ আসতেছে। আপনারা এটা নিয়ে যদি কিছু জানতে চান আপনারা আমাদেরকে ফোন দিবেন, কল করবেন। কল করলে আমরা এটা নিয়ে ডিসকাস করতে পারবো। কাশেফ, I was talking to Andy Signal about the reform. Obviously, if that happens, obviously at the moment, how do you usually get this job referred to you? Is it by the solicitors? Yeah, we get it by the solicitors. By the solicitors. Now imagine the solicitors stops acting on behalf of these clients. Yeah. Which means your industry also going to be affected. So we are not talking about only the solicitors suffering because of this change. It's also your industry. All these those people working in your industry, physiotherapists, are going to be also suffering as well. They are also going to be out of business if that happens. Yeah, if you see, in a way, solicitors are like bridge, between us and clients, So according to this new thing, you're going to... Can I stop you for a minute? I think we got a caller on the line. Let's see if we can take this call and then I'll come back to you. Let's see who's on the line. Caller, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum wa alaikum salam. কেমন আছেন ভাইয়া? কে কইরা কইতা কই? আলহামদুলিল্লাহ, নাইস টু সি ইউ আশিক ভাই। কে কইরা ভাইয়া নামটা কইবারে প্লিজ? আমার নাম আমি কইরাম না, আপনি জাস্ট আমি মানে স্টোরি কইছি আপনারা, জাস্ট আমি একটু হাইড রাখলাম। আপনার আওয়াজটা লাগে সিনিয়র লাগে ইসলাম জানতাম যাইও কখন নাম যদি কইল না আমি জাস্ট একটা কুইক আপনার কাছে একটা মানে অ্যাডভাইস চাইলাম, আমার খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনারা বুদ্ধিন পরে মানে খুশি হইলাম আর কি। কইছেন ভাইয়া? আচ্ছা, আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল প্রায় 3 বছর আগে। কয় বছর আগে? 3 বছর হয়ে গেছে। 3 বছর হইব আর কি, আমরা 3 বছর হয়ে যাব। আপনার ধরুন আরো 15 ডেজ লেফট হইছে। ওকে। তাই আমার সলিসিটার টাইম তো আপনার মানে আমার কেস যখন আমি করছি, আমি ওটা একটা কোম্পানি রেখেটা আপনার যে ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট ক্লেম কোম্পানিতে আমি দিছিলাম আমার কেসটা। হ্যাঁ, হ্যালো, শুনলেন আপনি? জি শুনলাম। দেখলাম তো, তাই আমার খুব হোপ দিচ্ছেন। আমার আসলে বেশ আমি ইনজুর্ড হয়েছিলাম, আমার স্পাইনাল প্রবলেম হয়েছিল। আচ্ছা, ওয়ার পরে যে আমি 3 মাস আমি প্রাইভেটে আসলাম। একটু স্পিক আপ করবা ভাইয়া, একটু ক্লিয়ারলি ফোকাস। জি, আপনি শুনবেন আমার কথা? জি শুনলাম খোকা। জি, আমি বেশ কতদিন বেডে আসলাম আর কি। তো যাই হোক, বেরোতে হওয়ার পরে এখন আমার মানে কেসটা তাই আমার হোপ দিচ্ছেন। হোপ দেওয়ার পরে তাই আমার খালি মানে একটা করে আজকে আমি তো মানে খুব প্রেশারও দিলাম কিতা হবে আমার কেসটারে। এখন লাস্টে দিয়ে তাই আমার পে স্লিপ ওটা সাইসন আছে আমি দিছি। এটা সাইসন কে আপনার ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি না সলিসিটারে সাইসন? ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি সাইসন। আপনার সলিসিটার লগে আপনার ডাইরেক্ট কোনো কমিউনিকেশন আছে নি? জি না নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, ফলো কই মনে হোক আপনি। এখন টাইম মানে এটা মানে কইরা যে হ্যাঁ, এখন আমি আমার যখন জব আসলাম, জব থাকতে আপনার ধরো আপনার জবে আমার যে স্যালারি আছে, স্যালারিতে আমি কিছু পাইছি, মানে স্যালারি আমার ফার্স্ট মান্থ আমি স্যালারি পাইছি, আর নেক্সট মান্থ গুলোর আমি স্যালারি পাইছি না। এগুলো মানে আমার কোম্পানির যে বিভিন্ন বোনাস টোনাস আছে এগুলো আমি পাইছি, আর আমি সাথে এসএসপি পাইছি। তাই না আমার ব্রোকার কোম্পানি আমার তাই না মানে কইরা একটা আমি পয়সা পাইতাম না, কারণ আমি কিতা হয় আপনার আমার এই লস অফ ইনকাম এটা ক্লেম করতে পারতাম না, কারণ আমার বোনাস টোনাসটা দিলাইছে। তখন আমি বললাম যে বোনাস আমার হলিডে এটা তো ডিফারেন্ট, আমি তো এসএসপি পাইছি, আমার তো স্যালারি পাইছি না। বুঝছেন? কারণ তার লজিকে দেখতে আগে তাই আমার খুব হোপ দিচ্ছেন। এখন তাই অবস্থায় দেখা যাচ্ছে এটা তো আমি মানে তাই না আমার একটা রাইডার না দিচ্ছি, আমি কইতে পারলাম না। আপনার আমি একটা জিনিস কই ভাইয়া, অ্যাক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি তারা আসুন ঠিক আছে বালা, তারা আপনার they are acting on behalf of you, তারা দিয়ে করা। at the same time আপনার কিন্তু লিগ্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ হই লাগে আপনার সলিসিটার। আপনার যে কোনো সময় যদি আপনার কোনো কোয়েশ্চেন যদি মাইন্ডের মাঝে আয়, যদি বুঝেন যদি যে আপনি স্যাটিসফাইড নাই
আপনার অ্যাক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি যে আনসার দেয় আপনারে যদি দেখেন যে আপনি পুরো ক্লিয়ার নাই বিষয়টা আপনার কিন্তু রাইট আছে আপনি ডাইরেক্ট আপনার সলিসিটার লগে মাত্তা আপনার যে ফাইলটা যে লয়ারে হ্যান্ডেল করা এই নিয়মই লগিয়ে আপনার কাছে আপনার লগে কমিউনিকেশন করতা মাঝে মধ্যে আপনি ডাইরেক্ট তার লগে ইমেল কমিউনিকেশন করবা করলে আপনি যে কোনো কোয়েশ্চন তারা জিকাইতে পারবা আর এটা লইয়া যদি মনে করেন আপনার যদি কোনো হেল্প লাগে সাহায্য লাগে কোনো অ্যাডভাইস লাগে আমরা অফ ইয়ার আপনার ফোন করি আপনার নাম্বার দিলেন জানো নাম্বার দিলে আমরা স্পেশালিস্ট আমার জানাবো তো যারা আছেন যদি কোনো সময় আপনার দরকার লাগে তো এর কাছে আপনার নাম্বার দিব আমি পাস করি আমি একটা মানে একটা মিনিট আপনার একটা কোয়েশ্চেন জানতাম মানে জানতাম চাইলাম আমি আনসার জানতাম চাইলাম এই অবস্থায় এখান থেকে আপনার মুভ করি অন্য জায়গায় নেওয়া দিব না এটা ভেরি ডিফিকাল্ট আপনি নিতে পারতেন না কারণ আপনি দেখো এই পর্যন্ত যতটুকু কাজ হইছে আপনি কিন্তু এটার লাগি কোনো টাকা পয়সা দিছেন না সলিসিটার হলে তারা কাজ করেন একটা তারা যদি ক্লেম আপনার লাগি ক্লেম যে সময় তারা উইন করবা তখন সময় তারা আপনার ইনজুরি তো একটা পার্সেন্টেজ নিবা আর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি গেছে তারা ছোট্ট একটা ফি পাইবা তারা ওটার উপরে বেস করে তারা কাজ করেন এখন আপনি ফাইল যদি তার কাছে উঠে নেন গিয়ে আপনি এতদিন যে তারা কাজ করছেন এটার পয়সা খাই দিব আচ্ছা আচ্ছা বুঝছি এর লাগি এটা নিতে পারতেন না এর লাগে আপনি বেস্ট হইল কি তারার লগে আপনি কাজ করা কিন্তু আপনার যদি কোনো কোয়েশ্চন থাকে যদি কোনো প্রবলেম থাকে দেখুন আপনি তার লগে ডাইরেক্ট মাতবার সলিসিটারের লগে ডাইরেক্ট মাতলে আর একটা জিনিস হয় ক্লেমর গতিটা একটু বালা বাড়ে আপনি যদি ডাইরেক্ট মাতুন একটু স্পিডে ক্লেমটা গেছে এটা লইব কারণ আপনি যদি সব সময় যদি তারা ফোন করে ওখানে আমার একটু আপডেট দেখো আমার ক্লেমও কিতাওর তখন সময় তারা দেখা যাইব যে দে বাউন্ড টু গিভ ইউ এ রেসপন্স অল দ্য টাইম আচ্ছা ওটা করবা আর যদি এর পরেও যদি আর কোনো হেল্প লাগে যদি তাহলে ফোন করবা অফিয়ার ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ ভাই আপনার নাম্বার কি আমি ইয়ে থেকে পাই কন্ট্রোল রুম থেকে নিতে পারবো জি পারবা আচ্ছা ওকে ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইওর হেল্প থ্যাংক ইউ ভাই বারাতা হোক আসসালামু আলাইকুম ওকে থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম Kashif, so you probably, I don't think you understood our viewer, you understand Shuddha Bangla a bit, not Sileti Bangla. So anyway, the reform, I don't think, the amount of work involved, I don't think, from my own experience, I do not think is probably going to happen next month. I mean, not next month, May. But it could happen at some stage. Andy, do you agree with me? It could in the future, yes, but I just don't think anyone's ready for it. Particularly at this, difficult times that we've had for the last 12 months now. So a lot of people then have been on reduced hours or out of work or have lost their job completely. Government definitely wouldn't want to take a huge blame again. If all these solicitors, not only the solicitors, also. With this industry, it's not only the solicitors, engineers who does the inspection to the damaged vehicle, the physiotherapist, the doctors, and then the claims management specialists, the recovery drivers. I mean, you name it. There's hundreds of thousands of people involved in this industry. It's everyone in the supply chain to the industry, yeah. So everybody's going to be affected. I mean, Kashif's industry, Kashif's business probably going to be out of business if that happens, as well as the solicitors, the engineers. They're also going to be out of business because if they don't get the recommendation, if the solicitors don't instruct these engineers, then who's going to give the instruction to them? As well as the physiotherapist. There's also the point that if the insurers are being judge and jury, if you like, on the other side, is there a question then of are they going to be absolutely fair with the individual claimant? Obviously they have a wealth of experience on their own side of it, and the innocent public from there is supposed to represent themselves. Who doesn't have any experience at all? Which may be who doesn't have any experience? The capability of a lot of them. The lot of the clients, they even struggle after they get involved in an accident. They even struggle to exchange details on the road. They get nervous. They just don't know how to deal with it. To do the claim themselves by completing all the information on a portal and dealing directly with the slaughter with a third-party insurer without any real support on their side. Thank you, Andy. It is. I'm quite actually amazed that such a change like this are actually being proposed, and even the government is actually considering to make a change where we know there's a lot of people, thousands of people, hundreds of thousands of people's livelihood actually
involved with this industry, connected with this industry. So I just don't understand how it is actually possible to even make this kind of reform. It is not a small reform, it is huge. And also the government also has to be 100% prepared. I mean, as you said, Ministry of Justice has to be prepared fully for them to handle a situation like this, because if nobody knows which direction that is going to go into, then nobody knows how to deal with all these claims. And if the reform happen in 31st of May, which means clearly a lot of people straight away wouldn't know how to even make claims. So there possibly there's going to be a backlog of probably a couple of years, because simply people wouldn't know how to make a claim. And then there's also the situation where if an insurer then refuses to pay a claim, is the individual then expected then to issue small claims proceedings against the other party involved to pursue their claim that way? Again, they haven't got the experience to do it. They don't have that. They don't have that. Even the solicitor struggles to even win a case. You know, once the case is disputed, you know, all sorts of questions get asked. Part 18 questions. Part 18 questionnaires. You know, who can fill up? Who can fill up all this information and all these questions? Who can answer? Is that they are not expert in this industry. At the moment, they're getting help from the solicitors and the accident management companies. Correct, they are. I think this is why that we all need to just make a bit of noise about this thing to see just how unjust and how unfair it could be if it comes in. Thank you, Andy. Thank you. It's a huge topic. I think we need to probably do a few more programs to cover this topic. The reform, especially if you only talk about the reform, we can talk the whole night. Yes. Kashif, in your industry, again, obviously you said from 12th of April, you probably can provide the treatment. Yeah. And hope, I wish you all the best. You know, it's been a long time. Thank you. And at least, you know, you're looking forward to open your business again. Yeah. And it was good to have you actually. Thank you. With me tonight after a long time actually. You know, I came back and done this program. Now, Darshak, Andy, before I say anything else, it was our pleasure to have you on our program. Thank you very much for your valuable time, and hopefully we will have you once again on our program very soon. And please do not go, do not leave at the moment. We'll all live together once the program is finished. But before I finish, Darshak, thank you very much সকলকে প্রোগ্রাম দেখার জন্য, এবং আমাদের ক্যামেরার পিছনে যারা কাজ করতেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ না দিলে হয় না। এই কোভিডের মাধ্যমে এই অবস্থার মধ্যে ওনারা কাজ করতেছেন। তাছাড়া এই কোভিডের মধ্য দিয়ে এতটা মাস ধরে ওনারা টেলিভিশন চ্যানেল যারা রান করতেছেন, মেনটেন করতেছেন, অত বড় হার্ড ওয়ার্ক করতেছেন। আমি আসলে আমার পক্ষ থেকে এবং আপনাদের পক্ষ থেকে, আপনাদের হয়ে আমি আমার পক্ষ থেকে ওনাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে ওনারা এই প্ল্যাটফর্মটা ধরে রাখার কারণেই আমাদের আজকে এই প্রোগ্রামটা করা সম্ভব হয়েছে। এই বিগত একটা বছর অনেক হার্ড ওয়ার্ক করতে হয়েছে ওনাদেরকে চ্যানেল মেনটেন করতে। আপনারা সবাই এই চ্যানেলে এনটিভির জন্য আপনারা সবাই দোয়া করবেন, চ্যানেল এনটিভি যাতে আরও স্বাবলম্বী লাভ করতে পারে, এনটিভি যাতে আপনাদের সাথে সবসময় থাকতে পারে। আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং আগামী প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাদের আজকের প্রোগ্রাম এখানেই শেষ করব। আমাদের আজকের প্রোগ্রাম এখানেই শেষ করার আগে আরেকটা কথা জলদি কুইকলি একটু বলে দেই। আপনারা আমাদের এই প্রোগ্রাম আগামীকালকে আবার রিপিট দেখানো হবে। আপনারা চুন ইন করলে, আপনারা এনটিভিতে 780-তে চুন ইন করলে আবার আগামীকালকে এই প্রোগ্রামটা রিপিট করতে পারবেন, এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা যাতে আমরা যাতে সুস্থ থাকতে পারি, সুস্থ থেকে যাতে আবার আপনাদের কাছে ফিরে আসতে পারি এই প্রোগ্রামটা নিয়ে। তো